Ядубара Прабху ки джай. Nice to see everyone again. Я рад вас всех снова видеть здесь. Thank you.
Hare
Very wonderful temple. Я смотрю у вас замечательный храм. Last time I was here, I think it was 2004. Последний раз я был у вас в 2004 году. So it's, congratulations. Поэтому примите мои поздравления. I thought I was told we were going to give Gita class, so I'd like to read a little bit from Bhagavad Gita. Я talking about Śrīla Prabhupada. Я предполагал, что будет класс по Бхагавад-гите, поэтому мы почитаем Бхагавад-гиту и потом поговорим о Шриле Прабхупаде. So I came to Krishna consciousness a long time ago I met Śrīla Prabhupada in 1970. Я встретил Шрилу Прабхупаду в 1970 году. Most of you weren't born then. Most of you were not born. Я думаю, что большинство из вас еще не родились-то. You were somewhere else. Вы были где-то в другом месте. Waiting in line. Ждали своей очереди. And I can say that Krishna consciousness is actually a very joyful process. Сознание Кришны это очень увлекательный процесс, радостный. But it actually takes a long time for most of us to make progress. Но для большинства из нас требуется достаточно много времени, чтобы совершить прогресс. There's 3 qualities that we should have according to Rupa Goswami in Nectar Devotion. В соответствии с Рупой Госвами в Нектаре преданности мы должны иметь 3 качества. And that's patience, determination, and enthusiasm. Терпение, решимость и энтузиазм. So patience is very important because we can't, in our conditioned state, we cannot expect sometimes quick advancement because we've been conditioned so long. Терпение очень важное качество, поскольку мы очень долго находились в обусловленном состоянии и нужно какое-то время. But one of the symptoms of a neophyte devotee, he thinks that he's going to become
very advanced very quickly, or he is advanced. Но начинающий преданный, у него, он думает, что очень быстро сможет совершить прогресс. When I came in contact with the movement, devotees, the older devotees, the oldest devotees were at the most 5 years in Krishna consciousness. Когда я присоединился к сознанию Кришны, то самые, так сказать, старшие преданные были всего 5 лет в сознании Кришны. So we have to, in our activities, we have to be very patient. At the same time, it's the best way of life. Srila Prabhupada said, made a remarkable comment. He said, even if there is no God, this is a better way of life. Шрила Прабхупада сказал, что даже если бы Бога не было, то все равно это лучший способ жить. Of course, there is God. His name is Krishna. He is fully described in all our Vedic scriptures. Ну, конечно же, Бог есть, и его имя Кришна, и он подробно описан в ведических писаниях. And really, once we come to Krishna consciousness, we have no choice. We really can't turn back. И как только мы начали свой процесс осознания Кришны, то на самом деле у нас уже нет дороги назад. Because once we've tasted the happiness of Krishna consciousness, there is no comparison to material happiness. Поскольку если мы почувствовали какой-то вкус сознания Кришны, то это уже невозможно ни с чем сравнить в этом мире. There's a verse also by Rupa Goswami, if you want to enjoy society, friendship, and love in the material world, don't look on that beautiful blue boy standing on the banks of the Yamuna. Говорит Рупа Госвами, что если вы хотите наслаждаться дружбой, обществом, любовью в этом материальном мире, то не смотрите на этого голубоватого мальчика, который бродит по берегам Ямуны. Because once you do, then you'll never be satisfied with material. Потому что если вы это сделаете, вы уже никогда не сможете наслаждаться этим миром. So most of us have had that experience of spiritual happiness, otherwise we wouldn't be here so long. Большинство из нас имеет этот опыт духовного счастья, поскольку если бы этого не было, то мы бы надолго здесь не задержались. And those are often just brief moments of illumination, you can say. Обычно у нас бывают такие кратковременные, так сказать, проблески просветления. Srila Bhaktivinoda Thakur very beautifully describes in Kalyana Kalpataru, which is his collection of songs, about those moments. И эти моменты ярко описывает Шрила Бхактивинода Тхакур в Кальяна Калпатару, сборнике песен. And he describes them as the mercy coming from Bhakti Devi. Он описывает это как милость, которая приходит от Бхакти Деви. That just like a thunderbolt flashes and the whole ground is illuminated very bright. Он сравнивает это с молнией, это кратковременная вспышка молнии освещает всю землю. So those moments of spiritual illumination are quite rare, at least for me. But those times keep us fixed on the path. And that spiritual bliss and happiness coming from that illumination keeps us going. И вот эти кратковременные проблески просветления, хотя они очень короткие, по крайней мере, это для меня так, то они нас удерживают, заставляют нас остаться на этом пути. When Srila Prabhupada made that comment, it's a better way of life. Materially, it's better, certainly, than what's being lived on the outside. И когда Шрила Прабхупада говорил, что это лучший способ или стиль жизни, даже в материальном отношении это лучше, чем то, что мы видим за окном. We eat very nicely, very healthy prasad. Мы едим замечательную пищу, здоровую, вкусную прасад.
We sing and dance very happily. Мы счастливо поем и танцуем. We get up early, which is also good. Мы встаем рано, что тоже полезно. So in every way, we have a better life than the outsiders. В любом случае мы живем лучше, чем те, кто And живут по-другому. people in the beginning would notice that. They would call, I think one religionist, I forget, priest, described to Srila Prabhupada how our devotees are bright-faced. Bright-faced. Однажды... Можно немножко рядом с колонкой, потому что мне за это очень интересно слышно. One priest described to Srila Prabhupada how our devotees look bright-faced, in other words, happy-faced. Один священник описывал Шриле Прабхупаде, что у преданных такие очень освещенные, очень светлые, счастливые лица. So, in some readings I was doing, Srila Prabhupada was saying that we shouldn't read Bhagavad Gita just once, and then that's it. Or any of the scriptures just once. But they're meant to be read again and again and studied. Прабхупада говорил, что мы не должны прочитать там Бхагавад-гиту всего лишь один раз, мы должны читать ее снова и снова. Это относится и также ко всем другим ведическим писаниям. I remember when I first read Bhagavad Gita in 1970, I didn't know, very hard to understand anything. Я помню, как первый раз прочитал Бхагавад-гиту в 70-м году, и я с трудом мог понять что-либо. Because it was a different kind of knowledge. Потому что это было совершенно другое, личное знание. The knowledge I was used to learning was in school, in public schools, and then high school, then university. Знание абсолютно противоречило тому, что я получал в школе, там, в колледже и в вузе. And that's all memorization and speculation, basically. В основном это все такие какие-то измышления и теории. My father was a history professor at university, so I decided also to go into history. Мой отец был профессором истории в университете, я также хотел пойти по его стопам. And I remember, the more you speculated on a different kind of historical theory, if it sounded good, then you got very high grades. И я усвоил, что если вы можете хорошо развивать какую-то мысль, какую-то теорию, даже если она может противоречить фактам, но если вы умеете хорошо, все обставить, хорошо говорить, то вам дадут высокую степень. So our process is exactly the opposite. We're given the truth, and to the degree we realize that truth, then we become advanced. То есть это противоречит тому нашему процессу, что когда мы постигаем истину, говорим истину, тогда мы продвигаемся. There's no mental speculation. Здесь нет умственных измышлений. There's philosophical speculation, as Srila Prabhupada said. Philosophical speculation is actually good in trying to understand Shastra. Шрила Прабхупада говорил, что философские размышления хороши для того, чтобы постичь истину. So my godbrother Vaishasika Prabhu, who lives in California, he's a wonderful preacher. У меня есть замечательный друг Вайшешика Прабху, он живет в Калифорнии, и он очень хороший проповедник. He started a group of devotees who have joined together, and they've all agreed to read one chapter of Bhagavad Gita per day. И у него собрал такую группу преданных, и у них была такая договоренность, не каждый день читали вместе одну главу Бхагавад-гиты. So I didn't officially join the club, but I'm trying to do that myself. Я официально к этому клубу не присоединялся, но я делал это самостоятельно, тоже старался каждый день главу читать. And I'm very, pleasantly surprised by the results.
И я был приятно удивлен результатом. And I recommend that all of you also try that. Я всем вам рекомендую также попробовать это. You don't have to read the Sanskrit, although some do, but at least the translation. Не обязательно всем читать санскрит, хотя это тоже хорошо, но по крайней мере перевод. And I have a... How many of you have these iPods? У меня есть такой маленький такой iPod. Nobody? Anyway, there's a program that you can download. It's called Pocket Veda. Have you heard of that? Туда можно закачать программу. It's called Pocket Vedas. Называется «Карманные веды». And it's on, you can download it from Apple. From the Apple, what's it called? Huh? But here almost no one uses. No one uses. Maybe it's available on PC. Ну, в общем, It's an application. это такая, как это, приложение такое к, в общем, с сайта Apple можно скачать. Я сказал, что у нас Apple практически никто не использует. So it has all of Srila Prabhupada's books on it. Где-то еще можно найти. И там есть вот книги Шрилы Прабхупады. So I can carry that around with me all the time. It's very tiny. И поскольку вот эта штука, она занимает очень мало места, я всегда ее с собой вожу. And read chapter a day. И каждый день читаю главу Бхагавад-гиты. Because we have to be reminded constantly. Потому что нам постоянно нужно напоминание. And because we're basically all souls locked within each of our bodies, locked inside the body and inside the mind. Потому что все мы обусловленные души, которые заключены как бы в рамках своего тела и ума. And the nature of the conditioned soul is that we think that we're independent and that we're the controller. А природа обусловленной души такова, что она всегда думает, что она независима и контролирует все. So we all have that to one degree or the other. We're in an unfortunate situation. И это, к сожалению, к несчастью, мы все находимся в таком положении. But actually we are fortunate because we come in contact with Krishna consciousness. Но так или иначе нам повезло, что мы пришли в соприкосновение с сознанием Кришны. Srila Prabhupada has said both, that we're unfortunate to be in this situation, but we're fortunate to be on the path that will take us out of the situation. Шрила Прабхупада говорил, что мы, с одной стороны, как бы неудачливы, что мы находимся в таком положении, с другой стороны, мы удачливы в том отношении, что мы стали на правильный путь. So, there's one verse I wanted to read that I just finished reading. I read chapter 18 2 days ago. Я только закончил читать 18 главу 2 дня назад. It's text 57, chapter 18. Итак, я прочитаю 18 главу, текст 57. Chaitasa sarva karmani mai sannyasa matparaha buddhi yogam upasritya machita satatam bhava. Translation: in all activities just depend upon me and work always under my protection. Во всей деятельности всегда зависит от меня и действует под моей защитой. In such devotional service be fully conscious of me. И в таком преданном служении будьте всегда осознавая меня. So this was Arjuna's instruction also, to give up all desires for himself or his relatives or whatever and just follow Krishna's order. Это было наставление Арджуне, что он должен оставить все, что связано с ним самим или с его родственниками, и просто следовать наставлениям Кришны.
Arjuna was considering three things: happiness, victory, and kingdom. И Арджуна как бы размышлял над тремя вещами, то есть это Happiness, victory, and kingdom. то есть счастье, победа и царство. So everybody wants these things: happiness, a nice place, like kingdom. Все хотят счастья, все хотят жить в каком-то замечательном месте, то есть хотят царства. And to be victorious in our activities. И быть успешными в своей деятельности. Just recently, there's these Olympic Games going on in London. Недавно в Лондоне проходили эти Олимпийские игры. And so many nations are competing to see who will be the fastest and the best. И, так сказать, различные национальности не сражались за то, что кто будет там самый быстрый и так далее. And some nations even, push their people so hard to win that if they lose, they're completely dishonored, rejected. Представители некоторых стран там, или национальностей не настолько как бы сильно продвигали вот этих своих кандидатов, настолько сильно на них давили, что если они проиграют, то их полностью их отвергнут и позор на их голову. So this is intense competition for victory. Это очень такая сильная борьба за победу. But this battle for being the best is going on all over the world, everywhere. И на самом деле это происходит по всему миру всегда. So, Srila Prabhupada was once asked a question: what does it mean to become humble? Однажды Шриле Прабхупаде задали вопрос, что значит быть смиренным. This was on a morning walk in Paris in 1973. Это было на утренней прогулке в Париже в 1973 году. So, what does it mean to become humble? And Srila Prabhupada's answer was very interesting. И ответ Шрилы Прабхупады был очень интересен. He said, when you give up all ideas that anything can protect you except Krishna, that's being humble. Он сказал, что быть смиренным, это означает, что вы оставляете все идеи о том, что вас может там, что-то или кто-то защитить, кроме Кришны. And then he mentioned quite a few items. He said, your activities or your ability or your family or your nation. If you think that these things can protect you, если вы думаете, что все эти вещи, как там ваши какие-то качества или способности или нация могут защитить вас, your army, your gun, ваше оружие, ваша армия. So, in other words, when you fully understand that none of these things materially can protect you, then that is humility. То есть, если вы думаете, что какие-то вот эти материальные вещи могут вас защитить, то... Если вы думаете, что они не могут защитить, то это смирение. Если вы думаете, что они не могут защитить, то это смирение. So this means that we understand that we're fully helpless. Это означает, что мы должны чувствовать себя полностью беспомощными. And from that humility comes and also surrender. И из этого качества смирения происходит предание. So, in this verse, Krishna says, "In all activities depend upon me." И здесь Кришна в стихе говорит, что в любой деятельности всегда зависит от меня. So if we just understand this one point, we can make very quick advancement.
Если мы поймем один даже этот момент, то мы сможем очень быстро совершить прогресс. Actually, if we understand one verse of Bhagavad Gita, we can make so much advance. We can become Krishna conscious. Даже если мы поймем до конца даже один стих из Бхагавад-гиты, мы сможем действительно развить сознание Кришны. Srila Kirti Prabhu, Prabhupada's servant, he said quite a few times, Srila Prabhupada would be reading his own books, and then he would mention, if you just read this one chapter, you can become fully Krishna conscious. И Шрила Кирти Прабху упоминал, что Шрила Прабхупада часто читал свои же собственные книги и говорил много раз, что если вы прочитаете, если вы поймете хотя бы одну главу из этих книг, вы сможете полностью стать сознающим Кришну. And then he said, you don't even need to read one chapter, just one paragraph. Даже можете прочитать всего лишь один абзац из главы. Then he said, you don't even need to read one paragraph, just one sentence. Он сказал, что даже одно предложение. And then he said, just one word. Он сказал, даже одно слово. And then he said, why? Because Krishna is in every word. И почему? Потому что Кришна находится в каждом слове. I remember when I first had Bhagavatam, I couldn't understand even one chapter. Couldn't understand anything. Когда я читал первый раз Бхагаватам, я вообще ничего не мог понять. But I felt this was a very valuable book. Но я чувствовал, что это очень ценная книга. And now I know why it was so valuable, because Krishna is in every word. Теперь я знаю почему, потому что Кришна находится в каждом слове. Hare Krishna. So we can stop, and if you have any questions, we can speak a little bit. Если у вас есть какие-то вопросы, можно сейчас задать. I'd just like to leave you with that one thought, is to please study the books, regularly. This is just one idea. Probably some of you are reading much more than a chapter a day. That's very good, but at least read a chapter a day. If not, even if you can't do that, a page, a paragraph, even a sentence. Поэтому я хочу вдохновить, читайте хотя бы одну главу в день, даже если не главу, но хотя бы страничку, или хотя бы одно предложение. What do you think? Что вы думаете об этом? Everybody agree? Все согласны? Because again, we have to be reminded. We forget so easily. Потому что мы так быстро и легко все забываем, нам постоянно нужно напоминать. So you may seem surprised that I'm saying this after 40 years of Krishna consciousness. Может, удивитесь, что я это говорю после того, как я уже 40 лет в сознании Кришны нахожусь. But Srila Prabhupada has indicated sometimes it may take many, many births. Но Шрила Прабхупада говорил, что иногда процесс может занять много-много рождений. In fact, in the Krishna book it says the cowherd boys got the opportunity to associate with Krishna after many, many lifetimes of pious activities. В книге о Кришне говорится, что мальчики-пастушки, прежде чем получить возможность общения с Кришной, то есть им нужно было пройти много-много жизней для этого. And so we need to develop the culture of Krishna consciousness, the society of Krishna consciousness as much as we can, so we can live within our own society and not have to live in the outside society. Мы должны развивать эту культуру сознания Кришны, это движение сознания Кришны, общество, для того, чтобы не зависеть от внешнего общества. So we need to, that's one reason why Srila Prabhupada came to the West in 1977 when he was very sick. He left Vrindavan and came to the West to establish Varnashram. И в 1977 году, когда Шрила Прабхупада
вынужден был покинуть Запад, поскольку он был очень болен. И он сказал, что он хотел установить систему варнашрамы на Западе. Because Varnashram Dharma means all occupations and all engagements and all types of work, but everyone doing it with a goal to become devotees, to become Krishna conscious. Поскольку в системе варнашрамы, то есть любая деятельность, которой занимается человек, все, что он делает, в каком укладе он находится, это все имеет целью развить его сознание Кришны. So that's why the farm communities are so important. Поэтому сельскохозяйственные общины очень важны. Srila Prabhu was actually headed to Gitanagari in Pennsylvania to establish Varnashram in a rural community. Шрила Прабхупада основал вот эту общину в Пенсильвании для того, чтобы начать вот это движение Варнашрам. And he didn't make it there, but that was his intention. He had to return to India, of course. Он не успел этого сделать, ему пришлось вернуться в Индию, но он очень хотел, чтобы это развилось. Srila Prabhupada's statement, he said, we need Varnashram Dharma, otherwise why are our devotees falling down? Шрила сказал, что нам необходимо варнашрама, в противном случае, почему преданные падают. The farm communities are very important. And also if you're in a city community, then coming together and associating with each other is very important. И также нужны и городские общины, и сельскохозяйственные, они должны тесно сотрудничать, и то, и другое важно. But whatever we do, let's never forget in all our activities to depend on Krishna. Но что бы мы ни делали в любой деятельности, мы должны зависеть от Кришны. Not to depend on our own abilities, because whatever ability we have is actually coming from Krishna. Мы не должны зависеть от каких-то своих собственных качеств, потому что в конечном счете все наши способности и качества исходят от Кришны. If we depend on if we think they're our own abilities, that's part of the problem. Если мы думаем, что это наши личные какие-то достижения, качества, то это уже проблема. So let's not become part of the problem, but let's take up the solution. Поэтому давайте не будем частью проблемы, а будем решением этой проблемы. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо большое. Харе Кришна. Prabhu. Как Прабху сейчас понимает, что означает, что в каждом слове находится Кришна? Что это? Как он сейчас это понимает? В каждом слове Шримад Бхагавата. What is your understanding now of Prabhupada's words that Krishna is in every word? Krishna spoke through Srila Prabhupada in his translations. Prabhupada said, I have not written these books. Шрила Прабхупада говорил, что я не написал этой книги, эти комментарии дал сам Кришна. So those words are transcendental, all of them. Поэтому все эти слова трансцендентны. Therefore, there's great potency in these books. Поэтому в его книгах содержится такая большая сила. You know, I had no qualification in the beginning, but somehow or other I felt that these books were very valuable. It was a feeling I'd never had by possessing any other book. Вначале я ничего не понимал, у меня не было квалификации понимать эти книги, но я чувствовал, что они очень ценны и обладают большим могуществом. Prabhupada gives the example of the iron in fire. Прабхупада привел пример огня и железа. The iron is still iron, even when it's red hot. Железо остается железом, даже если оно раскалено до красна. But it doesn't act like iron, it acts like fire. Но оно уже обладает не качествами железа, а качествами огня. So anything in touch with Krishna, coming from Krishna, part of Krishna, Krishna's name, anything is spiritual, it's of a different quality. Поэтому все, что приходит в соприкосновение
с Кришной, с его именем, с его качествами и так далее, оно становится такого же качества. It may appear to be the same, but it's quite different. Оно может казаться тем же самым, чем оно было, но на самом деле его качество уже другое. Yes. Поделитесь, пожалуйста, опытом, вообще как правильно читать книги Шрилы Прабхупады. Can you share your experience how to read Prabhupada's books properly? Well, just read them in a submissive way to receive knowledge and not to. Sometimes we get caught, especially those who are, you can say, gyanis. They take pleasure in the activities of the mind. So we cannot gather knowledge just to impress others or to try to use our own mental abilities to change the meaning. Мы должны читать книги Прабхупады в очень таком смиренном настроении, то есть не для того, чтобы просто получить какое-то знание и быть такими гьяни, которые наслаждаются на уровне ума и пытаются впечатлить своим знанием публику. So in a state of, in an attitude of submission, and also praying for mercy to be able to understand what we're reading. И также мы должны молить о том, чтобы мы смогли правильно понять эти книги. And that's a gift. It's something that we can do on our own. Это то, что мы сами можем, те усилия, которые можем приложить. Наоборот, это подарок, это то, что мы не можем сами. Это подарок, мы не можем этого сами добиться. Своими собственными Не можем ничего добиться. Понимание Священного Писания. Откровение Священного Писания – это дар, который приходит от Кришны. Это не то, что мы можем сами своими силами добиться. I don't think he heard you. Did you hear? Can you say it again? Скажите, потому что мне тут ничего не слышно вообще. То есть, что вот это вот понимание, которое мы можем, молиться о понимании Священного Писания, да? И это понимание, оно приходит как дар Кришны. Это то, что не может быть просто получено благодаря своим усилиям. Все услышали? Да. Да, уж. This is the mercy of Krishna, his gift, so we can't do this ourselves, our own efforts to understand. Correct. Еще вопрос? А как можно развить качество смирения? Спасибо. How we can develop humbleness? When you realize that nothing can protect you except Krishna. Prabhupada's answer to that. Прабхупада ответил на это. Мы не должны думать, что кто-то нас может защитить, кроме Кришны. But you might consider the way that question is worded. How can we become humble? Actually, we can't become humble. We ourselves cannot. We can only desire, develop a desire. На самом деле мы сами не можем стать смиренными. То есть мы можем только желать развить это качество. And of course,
by reading the books and studying the books and in a mood of submissive inquiry. Very important. И также мы должны читать, изучать эти книги в очень смиренном настроении и вопрошать. But we ourselves we're very limited. Но We meaning the soul. наши собственные возможности очень неограничены, мы крохотная душа. You know, we may try with our mind and our intelligence, but those are Krishna's external energies. Мы можем что-то пытаться сделать с помощью нашего ума и разума, но но это все является его внешней материальной энергией. And so if we think that we are by our intelligence and our minds and our abilities, those are all Krishna's. Мы думаем, что это наш ум, наши чувства, наш разум, но на самом деле все это принадлежит Кришне. So the soul again is covered by these layers. Душа покрыта всеми этими оболочками. You know, earth, water, fire, air, mind, intelligence, and false ego. Мы знаем эти все оболочки: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. They all make up the covering of the soul. Они все создают вот это покрытие души. So if we think any of those things are ours, that's our illusion. Если мы думаем, что какие-то эти элементы или чувства принадлежат нам, то это иллюзия. Prabhu was talking to two lawyers in Australia. Однажды Прабхупада беседовал с двумя адвокатами в Австралии. And they were talking about war, people fighting over land, И property. они обсуждали, как люди сражаются за имущество, за землю. And Prabhupada said, we come into the world with nothing, И Прабхупада сказал, что we мы leave with nothing, and in the middle we fight. We come and say, it is our property, and we fight. Прабхупада сказал, что мы приходим в этот мир голыми, да, то есть ни с чем. Мы уходим также ни с чем, но в промежутке между этим мы сражаемся и заявляем, что что-то принадлежит нам. This is crazy. Это безумие. Prabhupada wrote a pamphlet in the early days of the movement, Who is Crazy? Шрила Прабхупада еще в самом начале движения он написал такую, небольшую листовку, которая называлась «Кто сумасшедший?». And he wrote the pamphlet because so many people were calling the devotees crazy. Он написал это, поскольку многие люди называли преданных сумасшедшими. So he wrote this article, and he said in the article that if someone is claiming to be Napoleon, that means he's crazy. He's claiming to be something he's not, or someone he's not. Я написал, что если кто-то провозглашает себя Наполеоном, то он сумасшедший. То есть, другими словами, если человек возомнился тем, кем он не является, он является сумасшедшим. So the whole world is claiming there's something that they're not, the body and the mind. И все люди в мире, они пытаются, так сказать, провозгласить себя чем-то, чем они не являются. То есть это сумасшествие. But the devotees know who they are, so who is crazy? Но преданные знают, кто они есть на самом деле, так кто же сумасшедший? Anything else? Еще вопрос? В восьмой главе Кришна говорит, что дает наставление Арджуне сражаться и помнить об нем. Для Арджуны это легко, потому что, легче, потому что это приказ. То есть его деятельность, она выполняется по приказу Кришны. Но как можно следовать этому наставлению Кришны, если твоя деятельность вообще никак не связана с сознанием Кришны?
Арджуна. Наставление Арджуне. Кришна дает наставление Арджуне сражаться и помните это. Instructions to Arjuna that you should act under my under my guidance. So we can understand that Arjuna was acting under the direct guidance of Krishna, but how we can apply this principle when our activity is not connected to Krishna consciousness directly. Сражайся и помни обо мне. Krishna says you should fight and remember about me. Actually, if we're Krishna conscious, there's no activity that's separate from Krishna. It can all be connected. В сознании Кришны нет деятельности, которая бы была отделена от Кришны, она всегда связана. If we're working on the outside, we can be working for Krishna, giving the results to Krishna. Даже если мы работаем где-то вовне, мы можем делать это для Кришны и предлагать ему результаты. So, what were you thinking of? What activity that's how can any activity be not connected? Поэтому как мы можем думать, что какая-то деятельность не связана с Кришной? Есть деятельность, которая напрямую связана с Кришной, которая выполняется по приказу Духовного Учителя. То есть, например, проповедь, распространение какое-то, миссионерская деятельность или храмовая деятельность. Она напрямую связана с Божьей Кришной. So there is some activities like, for example, preaching or some following instructions of spiritual master to distribute books, for example, or some activity in the temple that is directly connected with Krishna. Вот, а какая-то деятельность, то есть, работа, которая никак не связана с Кришной, связана с поддержанием тела. But there is some activity that is not connected directly, like, for example, some work for maintaining the body and mind and so on. Yeah, but everything can be connected. If we're working to maintain the body, then we can do it because we want to use the body in Krishna's service. Любая деятельность может быть связана, если это деятельность по поддержанию тела, то мы поддерживаем тело для того, чтобы использовать его в служении Кришне. If the activity is not directly connected, like working on the outside in some office job, we can use the results of that work for Krishna. Если эта деятельность непосредственно, не связана даже с поддержанием тела, просто это какая-то работа в офисе или еще где-то, то мы можем предлагать результаты этой деятельности Кришне. Or we can think how to introduce my associates at work to Krishna consciousness. Или мы можем медитировать на то, как мы можем представить сознание Кришны своим сослуживцам на работе. Or we can just meditate on Krishna's energies, wherever they are. Srila Prabhupada was on a morning walk downtown New York in a very bad area, very run down. And the devotees were apologizing to be in such a not a very nice place. Однажды Шрила Прабхупада был на утренней прогулке в пригороде Нью-Йорка, и это был такой не очень хороший район, и преданные извинялись за то, что так уж получилось, что не в очень хорошем месте была эта прогулка. And Srila Prabhupada said, I'm not sure his exact words, but he said, this is the spiritual world. This is Vaikuntha. Я не помню точно, какие слова он сказал, но он сказал, что это Вайкунтха, это духовный мир. Because he could see Krishna's energies everywhere. Потому что он видел энергии Кришны повсюду. And that reminded him of the energetic Krishna. И они напоминали ему об их источнике Кришны. So that's why it's important to read something every day, to be reminded of, our situation. Поэтому очень важно читать что-то каждый день, чтобы это напоминало нам о том, где мы находимся. We very, very easily forget. Prabhu said if we don't study his books, then there's a danger of
falling away. Потому что мы очень быстро все забываем. Прабхупада говорит, что если мы не читаем регулярно его книги, то мы в большой опасности. Скажите, пожалуйста, о фильмах по стопам Шрилы Прабхупады и как идеи, как они стали появляться. Can you tell us about the ideas, how the idea appeared about making these films following by the footsteps of Prabhupada? You know, our DVD series following Srila Prabhupada was begun as a request from Ekanath Prabhu from the Bhaktivedanta Archives and Nishyamananda Prabhu from ITV. They wanted everything, all of Prabhupada's films on DVD. Это серия DVD по стопам Шрилы Прабхупады. Она появилась как следствие просьбы преданных из архива Бхактивиданты и Эканатхи Прабху и Нрисимхананда Прабху. So I started that work in 2002. Я начал эту работу в 2002 году. And I generally work somewhat slower than most. It took me a long time to get that together. И работа шла довольно медленно, мне много времени заняло, чтобы все это как бы свести воедино. In all our films that we produced, I just try to make it the best possible, because once you release it, that's it. You don't change it. Я пытался сделать все, что было в моих силах, поскольку как только вы уже как бы выпускаете что-то, то есть фильм, то вы уже потом не можете ничего поменять. So one second generation devotee, he was working with me. He was my first technical assistant. И со мной работал один преданный уже следующего поколения, он был моим помощником. So he wanted to hear from me about the making of those films. И он хотел услышать от меня, как делаются такие фильмы. And so that idea developed into the idea to hear from devotees who were there at the time of filming. И возникла эта идея, то есть рассказать что-то о преданных, которые были тогда присутствовали, когда снимались эти фильмы. So that made it a very, very long project, because we've interviewed about 500 devotees. И это такой был, превратился в большой, серьезный проект, то есть было задействовано около 500 преданных. And 335 devotees are speaking in this series. И 335 преданных, они дают какие-то интервью, что-то говорят в этих фильмах. Можете рассказать первой встрече с Шрилой Прабхупадой? Can you tell about your first meeting with Srila Prabhupada? Seems like I told this a lot. Я много об этом говорил. I was a photographer and working as a freelance photographer for magazines. And my first two assignments as a professional was to cover the Hare Krishna movement. I was a photographer, and my first two assignments working on the outside was to cover two photographic essays for magazines on Hare Krishna. To produce magazines. Я работал фотографом, и как бы у меня было такое задание там для одного журнала. Нужно было оформить статью, эта статья была предана. Yeah, those were my first two professional assignments and my last two professional assignments.
Это было моим как бы дебютом, то есть такой первым профессиональным заданием и последним. My career was stopped. Как-то неожиданно прервалась моя карьера профессиональная. I became very attracted the minute I walked in the temple. Я очень привлекся преданными, и я пришел в храм. And my partner at the time, she was not attracted. А моя жена в то время, она не понравилась. She later became my wife, Vishakadevi. Но позже она стала моей женой Вишакадеви. And she was very, very skeptical. In fact, she was brought up atheist. Она очень скептически была настроена, была такой атеисткой. So it was the summer before my last year of school, getting a master's degree in photography. Это было последнее лето перед тем, как я заканчивал свое обучение как фотограф. So I went back. I did those magazine articles, and I hadn't met Srila Prabhupada yet. I did them on the Los Angeles Temple and the New York Temple, also New Vrindavan. То есть я еще не встретил Шрила Прабхупаду, но я посетил храмы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Нью-Вриндаване. And then I went back to school, and I had to do a master's thesis in photography. И я затем вернулся в учебное заведение, и мне нужно было сделать дипломную работу. So I decided to do it on the origins of Krishna consciousness in India. И я решил назвать свою работу, сделать работу под названием «Истоки сознания Кришны в Индии». So I went to India and met Srila Prabhupada there. И я отправился в Индию и встретил Шрилу Прабхупаду там. And I didn't come back for 2.5 years. И я не возвращался еще 2,5 года. I stayed and eventually took Diksha in Calcutta. Я остался в Индии, получил посвящение в Калькутте. And served Srila Prabhupada in Juhu. И служил Шриле Прабхупаде в Джуху. Then Vishakadevi came after 2 months looking for me. Вишакадеви приехала через 2 месяца в поисках меня. She wondered what had happened to me. Она хотела понять, что произошло. But I was thinking, if she doesn't become a devotee, then I don't want to continue the relationship. Я решил, что если она не станет преданной, то какой смысл вообще продолжать отношения? So she met Srila Prabhupada and started reading Bhagavad Gita. Она увидела Шрилу Прабхупаду, также начала читать Бхагавад-гиту. And she wanted to do a photographic essay on an Indian village. She was also a photographer, same school. Она также была фотографом в том же учебном заведении, и она хотела... Деревня в Индии. Индийская деревня. Yeah, she wanted to do an article on Indian village, just nothing about Krishna. Она хотела сделать какой-то репортаж об жизни индийской деревни. So she thought, let's ask Srila Prabhupada, he's Indian, he can tell us where to go. И она решила спросить об этом Шрилу Прабхупаду, поскольку он и индус, и знает, как живут люди в Индии. So we asked Srila Prabhupada, and he said, wherever you go, you will get your cameras stolen, and they will cheat you. Когда бы вы не поехали в Индию, они как только увидят вашу камеру, они сразу вас будут обманывать, чтобы украсть у вас эту камеру. Обманывать? Да. Куда вы не поехали в Индию, везде они увидят вашу камеру и будут пытаться вас обмануть и украсть эту камеру. Then he said, best you go to Vrindavan. Он сказал, лучше всего, если вы поедете во Вриндаван. So that was Prabhupada's trick.
Это была хитрость Шрилы Прабхупады. She became a devotee in Vrindavan. Она стала преданной во Вриндаване. She actually fell in love with Vrindavan. На самом деле она очень любит Вриндаван. And, you know, taking pictures, she would we'd both wander around Vrindavan taking pictures. Она ходила по Вриндавану и делала снимки. And everybody would be saying Jai Radhe, Hare Krishna. И в Вриндаване все говорят Джай Радхи, Харе Кришна. And then we'd hear the chanting in the temples. Vrindavan's a wonderful place. И она слышала As we know. воспевания в храмах Вриндавана. Вриндаван — это удивительное место, мы все знаем. So later on, after she took, well, I was initiated October 1971. Я получил посвящение в октябре 1971 года. Then the next month, we were married in Vrindavan, Prabhu's presence. И в следующем месяце мы поженились во Вриндаване в присутствии Прабхупады. And she took initiation at that time. И в это же время она получила инициацию. So, happy ending. Счастливый конец. Everybody could stand. Sorry. Можно встать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna
Ядубары Прабху ки джай. Jai Vishnupada, Mahamsa Parivasya Astata Shishipada. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki.